Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. Your Excellency Mr. President, Your Excellency Mr. Prime Minister, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Namaskar and good evening. Ваше превосходительство, господин президент, ваше превосходительство, господин премьер-министр, ваше превосходительство, уважаемые гости, дамы и господа, намаскар и добрый вечер. There are 8 agreements to be signed this evening. His Excellency the President of the Russian Federation and His Excellency the Prime Minister of India will interact briefly with the press thereafter. Сегодня вечером подпишем 8 соглашений. Его превосходительство президент Российской Федерации и его превосходительство премьер-министр Индии будут иметь очень короткое взаимодействие с прессой после этого. I will announce the name of the agreement and request the signatories to sign and exchange the agreements on the dais. Я буду делать анонс о названии соглашения, которое будет подписано, и попрошу подписателей подписать и обменяться документами на площадке. The first is the Delhi Declaration on further consolidation of the strategic partnership between India and Russia. I request His Excellency the President of the Russian Federation and His Excellency the Prime Minister of India to sign and exchange the declaration. Первый документ – декларация о дальнейшем упрочении стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индия. Я прошу его превосходительство президента Российской Федерации и его превосходительство премьер-министра Индии подписывать этот документ и обменяться декларацией. तो कह दीजिए दोनों फिर एक साथ कर लें उसको। The second agreement is a joint declaration on strengthening and enhancing economic, scientific, and technological cooperation between India and Russia. The signatories once again are His Excellency the President of the Russian Federation and His Excellency the Prime Minister of India. Второй документ – совместная декларация об укреплении и наращивании экономического и научно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Индия. Подписывают еще раз его превосходительство президент Российской Федерации и его превосходительство премьер-министр Индии.
The third document is a memorandum of understanding on cooperation in combating terrorism. I request the signatory from the Indian side, His Excellency Shri Yashwant Sinha, External Affairs Minister, and the signatory from the Russian side, His Excellency Mr. Igor Ivanov, Minister of Foreign Affairs, to come up to the dais, please. Третий документ – меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. С российской стороны меморандум подписывает министр иностранных дел Игорь Сергеевич Иванов, с индийской стороны министр иностранных дел Яшвант Синха. The fourth document is a memorandum of understanding on cooperation in the field of telecommunications. The signatories from the Indian side and the Russian side are, respectively, His Excellency Shri Pramod Mahajan, Minister of Communications and Information Technology, and His Excellency Mr. Igor Ivanov, Minister of Foreign Affairs of Russia. Четвертый документ – меморандум о взаимопонимании между Министерством по связи и информатизации Российской Федерации и Министерством связи Республики Индии по сотрудничеству в области телекоммуникаций. С российской стороны меморандум подписывает министр иностранных дел Игорь Сергеевич Иванов, с индийской стороны министр связи и информационных технологий Прамод Махаджан.
The fifth document is a protocol on protection and use of intellectual property rights to the 1994 agreement between India and Russia on scientific and technological cooperation. I request His Excellency Shri Mulli Manohar Joshi, Minister of Human Resource Development and Science and Technology, and His Excellency Mr. Ilya Klebanov, Minister of Industry and Science and Technology, to come up to the dais, please. Пятый документ – протокол между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индия об охране и использовании прав на интеллектуальную собственность к соглашению между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индия о научно-техническом сотрудничестве от 30 июня 1994 года. С российской стороны протокол подписывает министр промышленности, науки и технологий Илья Иосифович Klebanov, с индийской стороны министр развития людских ресурсов, науки и технологий Мурли Манохар Джоши. The sixth document is a protocol between the government of the state of Karnataka and the Samara region administration of Russia on trade, economic, scientific, technological, and cultural cooperation. I request His Excellency Shri S.M. Krishna, Chief Minister of Karnataka, and His Excellency Mr. Konstantin Titov, Governor of the Samara region, to come up to the dais, please. Шестой документ – протокол о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между администрацией Самарской области и правительством штата Карнатака. С российской стороны протокол подписывает губернатор Самарской области Константин Алексеевич Титов, с индийской стороны главный министр штата Карнатака С.М. Кришна.
The seventh document is a cooperation agreement between Canara Bank and Vnesh Econom Bank. And the last document between the same two parties is a memorandum of understanding between Canara Bank and Veshno Bank on extending a line of credit of US dollars 10 million to the Russian bank. The signatories are the same for both, and I request Sri R.V. Shastri, Chairman and Managing Director of Canara Bank, and Mr. V.A. Chernukhin, Chairman of the Russian Bank, to sign and exchange the documents. Седьмой и последний документы – соглашение о сотрудничестве между Внешэкономбанком и Канара-банком и меморандум о намерениях по вопросу предоставления Канара-банком Внешэкономбанку кредитной линии для финансирования закупок индийских товаров российскими внешнеторговыми организациями. С российской стороны соглашение и меморандум подписывает председатель Внешэкономбанка Владимир Анатольевич Чернухин. С индийской стороны президент Канара-банка Р.В. Шастри. I now invite Sri Navtej Sarna, Joint Secretary External Publicity and Spokesperson, to conduct the press interaction. Thank you very much. Теперь я приглашаю господина Навтеджа Сарна, начальник управления по внешней пропаганде и официальный представитель МИДа, вести пресс-конференцию. Good evening, ladies and gentlemen. We will now proceed to the joint press interaction. Добрый вечер, дамы и господа. Теперь мы начнем совместную пресс-конференцию. There will be an opening statement by the Prime Minister of India, His Excellency Shri Atal Bihari Vajpayee, to be followed by an opening statement by the President of the Russian Federation, His Excellency Mr. Vladimir Putin. Сначала будет вступительная речь господином Атал Бихари Ваджпаем, премьер-министром Индии, и после этого будет вступительная речь господином президентом Российской Федерации, господином Владимиром Путиным. The opening statements will be followed by a short question-answer session. После этих вступительных речей будет маленькая сессия вопросов и ответов. May I now request the Prime Minister of India to kindly make his opening remarks. Теперь я прошу господина премьер-министра делать свое заявление. It is a great pleasure to have President Putin and his delegation here with us in India. His visit is part of our recent tradition of annual summits, which we established during President Putin's visit to India in October 2000. Regular summit-level dialogue is an important element of our strategic partnership. Our discussions today covered a wide range of bilateral, regional, and international issues of mutual concern. The two declarations which we have just signed show the extent of convergence of our interests and perspectives. We have agreed to intensify and widen our cooperation against terrorism bilaterally and in multilateral fora. We exchange views on the terrorist activity which threatens the stability of our region. Recent terrorist acts in various parts of India, in Moscow, Bali, Mombasa, and elsewhere have shown that terrorism is seeking
ever newer targets. The defense mechanisms have to be well coordinated. India-Russia defense cooperation has transcended a buyer-seller relationship and now encompasses joint research, design, development, and co-production. President Putin and I agreed to take this cooperation forward in projects of mutual benefit and in the interests of our national security. Our cooperation in the peaceful application of atomic energy and space technologies has been very fruitful, and we have agreed to look at ways to further it. We have taken a hard look at measures to bring India-Russia bilateral trade up to the true potential by diversifying our trade basket. In this regard, we welcome the recent Russian interest in the Indian telecommunications, electronics, and information technology sectors, in addition to the traditional areas of power and metallurgy. Commercialization of technologies developed through joint sciences and technology projects is another promising area of future collaboration. We are also looking at measures to promote greater investment flows from our two countries. Cooperation in energy has a long-term strategic significance for both our countries. Our collaboration in the Sakhalin-1 project has made good progress. We have agreed to extend our cooperation to other areas, including the Caspian Sea and to other aspects of the energy sector. President Putin has invited me to visit Russia. I have accepted the invitation with pleasure. Thank you. Для меня большое удовольствие иметь среди нас сегодня президент Путин вместе с его делегацией. Его визит – часть нашей недавней традиции ежегодных саммитов, которые мы установили во время визита президента Путина в Индию в октябре 2000 года. Регулярные диалоги на уровне саммита – важный элемент нашего стратегического партнерства. Наши обсуждения сегодня распространялись на большой диапазон двусторонних, региональных и международных вопросов взаимного интереса. Обе декларации, которые мы только что подписали, показывают объем схождения наших интересов и наших взглядов. Мы согласились интенсифицировать и расширять наше сотрудничество против терроризма на двусторонней основе еще в международных форумах. Мы обменялись мнениями по террористической деятельности, которая угрожает стабильности нашего региона. Недавние теракты в разных частях Индии, и в Москве, в Бали, и в Момбасе, и в других странах мира показывают, что терроризм ищет все больше и больше новых жертв. Механизмы защиты должны быть хорошо координированы. Военное сотрудничество между Индией и Россией вышло из рамки покупателя и продавца и теперь распространяется на совместное исследование, разработку и производство. Президент Путин и я согласились на то, что мы должны продвигать это сотрудничество вперед в проектах на обоюдно выгодной основе и в интересах нашей взаимной национальной безопасности. Наше сотрудничество в сфере мирного использования атомной энергии и космических технологий было очень плодотворным, и мы согласились рассмотреть новые способы для дальнейшего развития. Мы очень тщательно рассмотрели возможные меры для выполнения истинного потенциала двустороннего товарооборота между Индией и Россией способом того, чтобы разнообразить номенклатуру товаров торговли между нашими двумя странами. В этой связи мы приветствуем недавно проявляющийся российский интерес в индийских секторах телекоммуникаций, электроники и информационной технологий, кроме традиционных сфер энергетики и металлургии. Коммерциализация технологий через совместные проекты науки и технологий – еще одна новая
сфера будущего сотрудничества с большими перспективами. Мы также рассматриваем меры для того, чтобы способствовать больший поток инвестиций между нашими двумя странами. Сотрудничество в сфере энергетики имеет долгосрочную стратегическую значительность для обеих наших стран. Наше сотрудничество в проекте «Сахалин-1» хорошо развивается. Мы согласились расширять наше сотрудничество и в другие сферы, включая и Каспийское море, и на другие аспекты сектора энергетики. Президент Путин пригласил меня посетить Россию. Я с удовольствием принял это приглашение. Спасибо за внимание. May I now request the President of the Russian Federation to kindly make his opening statement. Позвольте мне теперь пригласить президента Российской Федерации делать свое заявление. Уважаемые дамы и господа, Dear ladies and gentlemen, прежде всего хочу искренне поблагодарить наших индийских друзей за радушие и гостеприимство. first of all, I would like to sincerely thank our Indian friends for their cordiality and hospitality. В течение сегодняшнего дня состоялась целая серия встреч и переговоров с премьер-министром Индии, с его коллегами, министрами и с лидерами оппозиции. Today, during the day, we had a number of meetings with the Prime Minister of India, with his colleagues ministers, as well as with the representatives of the opposition. Хочу с удовлетворением отметить, что развитие отношений с Индией в России не подвергается вообще никаким сомнениям. Это вопрос общенационального консенсуса. I should with satisfaction note that the development of Russian and Indian relations is put under no doubt, and it is the point for mutual understanding between the nations. Мне и моим коллегам было приятно отметить, что мы аналогичную ситуацию видим и в Индии. And we were pleased with my colleagues to see that the situation is absolutely the same here in Delhi. Несколько слов о результатах нашей работы. And now I would like to say a couple of words about the results of our work. Прежде всего, подписана декларация о дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Россией и Индией. First of all, the declaration on the further strengthening of strategic partnership between Russia and India has been signed. Это политический документ, который дает нам солидную основу для развития отношений по всем направлениям. This is a political document which lays a solid basis for our interaction in all aspects of international and other activities. Мы подписали также совместную декларацию об укреплении и развитии экономического и научно-технического сотрудничества. We have also signed the joint declaration on strengthening and developing economic, scientific and technological cooperation. Ряд других документов. And a number of other documents. Укрепляя правовой фундамент двухсторонних отношений, мы делаем еще один серьезный шаг на пути развития стратегического партнерства между нашими государствами. By strengthening the legal framework of our bilateral relations, we make just another step towards the development of strategic partnership between our states. У нас общая цель – сделать мир, в котором мы живем, более справедливым, демократическим и безопасным. And we have a joint objective, is to make the world in which we live more just, democratic and secure. Считаю, что в условиях непростой международной обстановки наш постоянный и доверительный диалог имеет особое значение. I think that in the environment of a complex international situation, our constant dialogue is of special importance. Наше многоплановое сотрудничество – важнейший позитивный фактор мировой политики. And our multifaceted cooperation is an important factor of the international policy. Наши позиции совпадают по очень многим вопросам. On a whole number of issues, our positions are close or coincide. Это касается прежде всего вопросов обеспечения стратегической стабильности и безопасности, борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, транснациональной преступностью. This pertains in the first instance to the issues of providing strategic stability and security,
combating international terrorism, extremism, and separatism, as well as the international and transnational crime. Во многом схожи и наши оценки положения в Афганистане. Our estimates of the situation in Afghanistan coincide in many aspects. Мы обменялись мнениями и по ситуации, которая складывается вокруг Ирака. We have also expressed our views on the situation which develops around Iraq. Серьезное внимание уделили развитию ситуации в Южной Азии. We have paid special attention to the development of the situation in the South Asia. Россия твердо и последовательно выступает за нормализацию индийско-пакистанских отношений. Russia strictly and continuously supports the normalization and improvement of Indian-Pakistani relations. Эта позиция была подтверждена в июне этого года в ходе моих встреч с премьер-министром Индии господином Ваджпайи и президентом Пакистана Мушаррафом в Алма-Ате. This position was confirmed in June this year in the course of my meetings with Prime Minister of India, Mr. Vajpayee, and President of Pakistan, Mr. Musharraf, in Alma-Ata. Россия положительно оценивает действия двух стран, направленные на снижение напряженности в приграничных районах и регионе в целом. Russia is positive in its estimate of the activities by the two countries aimed at decreasing the tension in the transborder regions and in the region at large. В частности, недавнее решение Индии и Пакистана о частичном отводе своих войск от государственной границы. For instance, we should mention the recent decision by India and Pakistan to partially withdraw their troops from the state borders. Вместе с тем убежден, для дальнейшей стабилизации ситуации необходимо полное выполнение всех обязательств сторон. At the same time, I am sure that to provide for further stabilization, the abiding of all commitments by the parties is necessary. При этом считаю крайне важным, чтобы Исламабад принял не только меры для перекрытия путей проникновения кашмирских боевиков через линию контроля штат Джамму и Кашмир, но и серьезно усилил работу по ликвидации всей террористической инфраструктуры, действующей в этом регионе. My opinion is that in this case, it is not only important that Islamabad would cut the ways of infiltration of militants into Kashmir through the control line to the states of Jammu and Kashmir, but would also increase its work to liquidate the whole terrorist infrastructure acting in this region. В ходе беседы мы обстоятельно обсудили развитие двухсторонних связей. In the course of our discussions, we have in detail discussed the state of our bilateral ties. В числе приоритетных направлений здесь прежде всего вопросы торгово-экономического сотрудничества, в первую очередь более эффективное, активное продвижение перспективных совместных проектов и программ. In the first instance of special importance in this field is the questions of trade and economic cooperation, and in the very first instance, the more active development of prospect and future-oriented joint programs and projects. Масштабная и долгосрочная работа уже началась в энергетической, нефтяной, в ряде других областей. A full-scale and long-term work has already been launched in the power energy and oil and gas, as well as in a number of other fields. Имею в виду строительство атомной электростанции Кудан-Кулам, разведку и добычу углеводородного сырья на шельфе Бенгальского залива, совместное участие в проекте Сахалин-1. By that, I mean the joint construction of the nuclear power station in Kudankulam, as well as the exploration and exploitation of hydrocarbons at the shelf of the Bengali Gulf, and the joint participation in the Sakhalin-1 project. Намерены расширять взаимодействие и в высокотехнологичных, и наукоемких областях. We are intending to develop and enhance our interaction in high technology and science-consuming fields. Новое качество приобретает военно-техническое сотрудничество. The military and technical cooperation is acquiring new quality. Сегодня оно включает в себя не только поставки в Индию российского новейшего вооружения, но и совместные исследования и разработку перспективных проектов. Today, it comprises not only the supply to India of the modern Russian
arms and equipment, but also the joint research as well as the development of prospects projects. На повестке дня развития бизнес-инфраструктуры, в том числе межбанковского сотрудничества. We have also the development of the business infrastructure, including the interbank cooperation on our agenda. Большое значение придаем межрегиональному сотрудничеству. And we pay special attention to the interregional cooperation. В совместной декларации об укреплении и развитии экономического и научно-технического сотрудничества мы очертили и ряд других задач, которые предстоит решать. In our joint declaration on strengthening and developing economic and scientific and technological cooperation, we have outlined a number of other topics which are to be resolved. Рассчитываю и считаю, что у нас есть все возможности для успешного развития совместной работы по выполнению всего того, о чем мы договорились. And I think that we contain great potential for the successful implementation of all our arrangements and agreements. Спасибо. Thank you. We will have time for 2 questions from the Russian press and 2 questions from the Indian press. The correspondents are requested to kindly wait to be invited, to introduce the organizations that they represent, and to indicate to whom the question is addressed. We will first take questions from the Russian side. У нас будет время для 2 вопросов с российской стороны и для 2 вопросов с индийской стороны. Просьба к журналистам опознавать, уточнить свою организацию, еще и подождать приглашения от меня. И еще и сказать, кому обращается вопрос. Veronika Voskovoynikova. Вероника Воскобойникова. Агентство «Тартас». У меня вопрос к 2 руководителям. Можно ли говорить, что отношения России и Индии – это образец стратегического партнерства в современном мире? Спасибо. I am representing the Tartas news agency, and the question is put towards 2 leaders. Can we be speaking that the relations between Russia and India can be the example of the strategic development relations? मैं इतारतास से हूँ। मेरा प्रश्न दोनों नेताओं के लिए है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप कह सकते हैं क्या कि जो रूस और भारत के बीच संबंध है ये पूरे दुनिया के लिए सामरिक साझेदारी का एग्जाम्पल हैं? ये हम कह सकते हैं कि हमारे संबंध सामरिक साझेदारी के मामले में एक उदाहरण है। हम चाहेंगे कि अन्य देश भी इसी तरह की साझेदारी करें और मिलकर आगे बढ़ें। Я могу сказать, что взаимоотношения между Индией и Россией – это яркий пример отношений между 2 дружескими странами, и я думаю, что и другие страны должны иметь такие сотрудничества, чтобы мир продвигался вперед. Если вы обратили внимание, то в своем заявлении для прессы я сказал, что по очень многим вопросам наши мнения с Индией практически совпадают. If you have mentioned, then in my statement to the press, I have noted that in many aspects our positions and attitudes with India practically coincide. Это действительно так, и это не случайно. And this is truly so, and this happened by no accident. Это основано на совпадении по ключевым вопросам нашего взаимодействия, основано на совпадении наших национальных интересов. And this is based on the coincidence and closeness of position on the key issues as well as on the closeness of our national interests. Осознание этого обстоятельства и привело нас к сегодняшнему состоянию двусторонних отношений. And it is the understanding of such
aspects that brought us to our current position. Мы в высшей степени удовлетворены сегодняшним состоянием российско-индийских отношений и уверены в перспективах нашего сотрудничества. We are highly satisfied by the state of our relations with India and are also convinced in the bright future of our relations. И в этом смысле можно сказать, что российско-индийские отношения полностью отвечают понятию стратегического партнерства. And in this regards, we can say that the relations between India and Russia completely correspond to the notion of strategic cooperation. We'll now take a question from the Indian press. Теперь вопрос от индийских СМИ. Yes, Mr. Mohan. Господин Мохан. Mohan Narayan, I am from Press Trust of India News Agency. This question is addressed to President Putin. You have recently voiced concern over the danger of Pakistan's weapons of mass destruction falling into terrorist hands, and also shared India's concerns on Pakistan-sponsored cross-border terrorism in Jammu and Kashmir, and on its failure to dismantle terrorist infrastructure in that country. What concrete steps Russia, as part of the international community, plans to take to make Pakistan give up cross-border terrorism as an instrument of state policy? Thank you. Я Мохан Нарайнен, я представитель организации Press Trust of India. Вы недавно сделали заявление о том, что, осуждая возможность попадения в террористические руки оружия массового поражения, еще и вы осуждали поддержки Пакистаном трансграничного терроризма и отказ или неуспеха, неудача Пакистана для разборки террористической инфраструктуры в своей стране. А можете ли сказать в качестве международного сообщества, как будет Россия принять конкретные меры для того, чтобы Пакистан прекратил использовать терроризм в качестве политического инструмента? Мы действительно считаем, что существует проблема, которой все мы должны противостоять. We really think that there is a problem to which we all should counteract. И эта проблема называется опасность распространения средств массового уничтожения и возможность использования этих средств террористами. And this danger is called the danger of the spreading and proliferation of mass destruction means and the possibility of use of such means by terrorists. Если посмотреть на этот вопрос с угла зрения, который вы предложили, то я бы ответил на этот вопрос следующим образом. If looking at this question from the perspective proposed by you, I would answer it in the following way. Во-первых, мы должны внедрять в общественное мировое сознание тезис о том, что такая угроза существует. First of all, we should be introducing into the international public opinion the understanding of the presence of such a threat. Во-вторых, мы должны укреплять международные режимы нераспространения оружия массового уничтожения. Second point is that we should be strengthening the international non-proliferation mechanisms in the field of mass destruction weapons. В-третьих, нужно делать все для того, чтобы урегулировать все спорные вопросы, в том числе между Индией и Пакистаном, мирными средствами. And the third aspect is that everything should be done in order to settle all the disputes, including the dispute between India and Pakistan, by peaceful means. И в-четвертых, нужно создать систему международных гарантий, в том числе и обеспечения национальных интересов самого Пакистана. And fourth point is that a system of international safeguards should be provided, especially in the field of mass destruction weapons. И на этой базе решать проблему, о которой вы сказали. And this would provide for the basis in the resolution of the problem you have mentioned. Question from the Russian side.
Вопрос от российской стороны. Andrei Rayot. Андрей Райот. Газета. Господин президент, господин премьер-министр, не могли бы вы ответить, как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы торгово-экономические отношения между Россией и Индией вышли на уровень, соответствующий нынешнему высокому уровню политического диалога? Спасибо. Andrei Rykov of the Gazeta newspaper. Distinguished Prime Minister, distinguished President, what is in your opinion should be done to bring the trade and economic relations between the two countries to the level which would match the high level of diplomatic and interrelations between the countries? मैं गाज़ियता अखबार से हूँ और मेरा प्रश्न माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों को है। क्या आप बता सकते हैं रूस और भारत को क्या करना चाहिए ताकि हमारे व्यापारिक और आर्थिक संबंध उसी स्तर पे पहुँचे जिस स्तर पे हमारे राजनीतिक संबंध हैं? जिस स्तर पर हमारे राजनीतिक संबंध हैं उसी स्तर पर हम व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को पहुंचाना चाहते हैं। अभी जो स्थिति है वो संतोषजनक नहीं है। दोनों बड़े देश इतनी छोटी मात्रा में व्यापार कर रहे हैं कि जिससे किसी का संतोष नहीं हो सकता। आज जो हमने दस्तावेज दस्तखत किए हैं उनमें इस बात का संकेत है कि किस तरह से हमारा व्यापार बढ़ सकता है, किस तरह से हम तीसरे देशों में मिलकर काम कर सकते हैं, संयुक्त योजना बनाकर आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह हम अपनी ट्रेड की बास्केट को बढ़ा सकते हैं, नए उपकरणों का उसमें समावेश कर सकते हैं। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस तरह के кई सुझाव दिए हैं। Торгово-экономические отношения между нашими двумя странами никак не выполняют свой потенциал и никак не находят на уровне наших политических взаимоотношений. Конечно, никто не может быть удовлетворен такой обстановкой. Такой низкий уровень товарооборота между такими большими двумя странами, это не может удовлетворять никому. Документы, которые мы сегодня подписали, в них есть указание на то, как мы можем увеличить товарооборот и торговлю между нашими двумя странами. Среди них есть такие меры, как работа с третьими странами, еще и создание совместных предприятий, чтобы мы могли идти вперед, и расширение и диверсификация наших товаров торговли, еще и создание новых проектов и другие такие способы. Я согласен с премьер-министром по поводу оценки уровня состояния наших торгово-экономических связей. I endorse what Mr. Prime Minister said when estimating the level of our trade and economic relations. В практическом плане нужно двигаться по нескольким направлениям. In practical terms, we should be following along several tracks. Улучшать инфраструктуру бизнеса. First is to improve the infrastructure of business. К этому относятся связь, транспорт, финансовая инфраструктура, информация. To this belongs the development of communication, transport, financial infrastructure and information. Нужно переходить к другим, более глубоким формам взаимодействия, к инвестиционной деятельности и к совместному производству и разработкам в наукоемких областях. We should be going into deeper relations in investments, in joint production of commodities, as well as in more interaction in science-consuming fields. Именно об этом мы сегодня и договаривались, и я считаю, что понимание с двух сторон перспективных направлений сотрудничества есть.
This is exactly what we were discussing today, and my point of view is that we have reached understanding concerning the prospects and future-oriented fields of our relations from both sides. Last question. Yes, Jyoti. Последний вопрос, госпожа Jyoti. I'm Jyoti Malhotra from the Indian Express newspaper, and my question is to the Russian President, Mr. Putin. Your Excellency, you know that to sustain India's growth, it needs a large and a plentiful supply of clean energy. Now, nuclear energy is both clean and environmentally friendly. Would Russia be willing to further cooperate with India on nuclear energy, civilian nuclear energy? Would you, for example, be willing to supply additional civilian nuclear reactors as you are already doing at Kudamkulam? Did you discuss this in your meetings today with the Indian side? And would you suggest that the international community also do so? Thank you. Я Джоти Малхотра из газеты Indian Express. Ваше превосходительство, вы знаете, что для того, чтобы сохранять и продолжать рост индийской экономии, нужна очень большая поставка чистой энергии, то есть энергии, которая является экологически чистой. И вы знаете, что атомная энергия является такой энергией. А можете ли вы сказать, готова ли Россия в дальнейшем сотрудничать с Индией в поставке ядерной энергетики и в создании и построении гражданских ядерных реакторов, которые вы уже и для нас создали в Куданкуламе? Обсудили ли вы эти вопросы сегодня на своих встречах и на своих переговорах? И как вы думаете, как будет реакция международного сообщества на этот вопрос? Прежде всего, я согласен с вашей оценкой перспектив и будущности атомной энергетики. First of all, I agree with your estimates of the prospects and the future for the nuclear energy. Второе, мы подробно обсуждали наше сотрудничество в этой сфере. Second point is that we have in detail discussed our cooperation in this field. Третье, мы работаем вместе с Индией по этим направлениям и работаем успешно. Third is that we do work with India in this field and are successful in that. Четвертое, мы работаем в рамках международных правил и намерены выполнять взятые на себя международные обязательства. Fourth point is that we work within the framework of international rules and obligations and are continuing to abide to the obligations we have undertaken. Следующее. Мы полагаем, что все правила нуждаются в совершенствовании, в том числе и в этой сфере. We also think that all the rules and regulations require improvement, including this sphere also. И, наконец, последнее. Мы готовы, хотим и будем развивать наше сотрудничество с Индией, в том числе и в атомной энергетике. And the final point is that we are ready, we are prepared, and want to develop our relations with India, including in nuclear field. With that, we come to the end of this evening's proceedings. Thank you very much. Thank you, sirs. And kindly wait for the leaders and the delegation to leave before the media proceeds. Thank you very much. Этим завершается сегодняшнее мероприятие. Просим всех ждать, пока наши лидеры выходят.